Good morning students, this is botany class. Yesterday we have completed about gymnosperms. Today I am going to explain about angiosperms. Angiosperms ante avruta beejalu. Okay students, these are flowering plants. These plants classified on cotyledony of seeds. Okay students, these plants classified to based on the cotyledony of seeds. ఓకే స్టూడెంట్స్, అంటే ఇవి ఏకదళ బీజ ద్విదళ బీజ మొక్కలుగా విత్తనాల బీజదళాల ఆధారంగా ఇవి వర్గీకరించడం జరిగిందనమాట, యాంజియోస్పర్మ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్ ఓవుల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఓవరీ. అంటే మనకు అండాలు అనేటివి ఎక్కడుంటాయి? ఓవరీలో, అండాశయంలో ఉంటాయి. ఓవరీ అంటే అండాశయము. ఓకే, ఓవుల్స్ అండాలు. అండ్ ఎంబ్రియోఫైటిక్ ప్లాంట్స్, ఇవి ఎలాంటి మొక్కలు? ఇంతకుముందు జిమ్నోస్పర్మ్స్ కూడా ఎంబ్రియోఫైటిక్ ప్లాంట్సే కదా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి పిండాన్ని ఏర్పరుస్తాయి కాబట్టి ఇవి ఎంబ్రియోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, అండ్ ఫెండ్రోగ్రామ్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. వి ఆర్ కాల్డ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఆర్ ఫెనిరోగ్రామ్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ వస్కులర్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో. ఓకే స్టూడెంట్స్, వస్కులర్ ప్లాంట్స్ అంటే నాలికాయుతమైన నాలికా కణజాలాన్ని కలిగిన మొక్కలు అన్నమాట. అండ్ దే హ్యావ్ ఫ్రూట్స్ ఆల్సో. Okay students, they have fruits. Vascular plants have xylem and phloem consist in the stem. Xylem have vessels and phloem have companion cells. But in the gymnosperms, there is gymnosperms does not contain companion cells in the phloem. Okay students, this is important character in the gymnosperms, but in angiosperms companion cells present in the phloem. Okay, these are here smallest angiosperm Wolffia plant is a smallest angiosperm, and tallest angiospermic plant eucalyptus. Entire eucalyptus plant, this is around over 100 meters. Okay students, now coming to discuss about flower. Flower has calyx and corolla. Flower consists of calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx అంటే రక్షక పత్రాలు, తర్వాత corolla అంటే ఆకర్షణ పత్రాలు, androecium అంటే పరాగకోశము, gynoecium అంటే అండకోశము. ఓకే స్టూడెంట్స్, calyx and corolla both are non-essential parts. Androecium and gynoecium both are essential parts. ఇవి అనావశ్యక అంగాలు. ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ మీన్స్ ఆవశ్యక అంగాలు, అంటే ఇవి మనకు అవసరమైన భాగాలు అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ కమింగ్ టు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ androecium. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ androecium. దిస్ ఈస్ stalk of pollen tube. This is pollen tube. Okay, and this is a pollen grain. Okay students, and gynoecium structure, this is ovary. Okay, and this is style, అండాశయ అండవృంతము అన్నమాట. ఇది కీలము అంటారనమాట. కీలము. తర్వాత స్టిగ్మా, కీలాగ్రము. ఆల్రెడీ we learnt in 10th class. Okay students, కీలాగ్రము. స్టిగ్మా మీన్స్ కీలాగ్రము. ఓవరీ, ఆల్రెడీ I write in before starting class. Ovary means andashayam. Okay,
Now coming to reproduction. In the angiosperms reproduction, wind reproduction and water reproduction. Okay students, we can find wind reproduction means a pollinator of air which is used to help in the pollination, and water pollination, and animal pollination. Animals also pollinators, act as pollinators in the pollination of angiosperms. Okay students, how many types of pollination we can see in the angiosperms students? 3 types of pollination we can see in the angiosperms. They are water pollination, air pollination and animal pollination. Okay students, hydrophily, water pollination, anemophily and air pollination. Through the air pollination, that is called anemophily, and water pollination, through the water pollination occur in the angiosperm, that is called hydrophily. And animals, through the animals they are act as pollination in the angiosperm, that is called zoophily. Okay students, right, in this angiosperms we have pollination. After the pollination, the ovary become a megasporophyte or female gametophyte or embryo sac, which is become a structure of megasporophyte, mega gametophyte or female gametophyte. Okay students, in this gametophyte each and every cell is aplantic stage, but in the middle of the cell, this is diplantic stage. Okay students, here pollen tube produces 2 aplantic stage of male gametes, which are enter into female gametophyte. Okay students, female gametophyte through the micropylar. Okay students, when first male gamete will be attached into the egg cell. Okay, egg cell. This is ఇది 2 ప్రతిపాద కణాల మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ స్త్రీ బీజ కణ పరికరము అనేది స్త్రీ సంయోగ బీజదంగా ఇది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే రెండు సహాయ కణాల మధ్యలో ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ సినర్జిడ్స్. దీస్ ఆర్ egg cell. Okay students, egg cell, and both sides of cells synergids. Synergids means సహాయ కణాలు. ఓకే, ఎగ్ సెల్ అంటే ఇది శ్రీబీజ కణము. ఫస్ట్ మేల్ గ్యామెట్ ఏం చేస్తుంది, దీనిపైన అంతా కూడా ఈ యొక్క సహాయ కణాలు సినర్జిడ్స్ అనేటివి ఎగ్ అపారచస్ తోటి స్త్రీబీజ కణ పరికరం తోటి నిర్మితమై ఉంటాయి. ఈ పొలెన్ గ్రెయిన్
మేల్ గ్యామెట్ను ఈ శ్రీబీజ కణపర్కణంతో కల్పించడానికి ఈ యొక్క సినర్జిడ్స్ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, దెన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సింగమి. దిస్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సింగమి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ద egg cell which is stay between two synergid cells. Okay, when the male gamete enter into the egg cell and both are formed to zygote. Okay students, that is సింగమి process. ఓకే, సంయుక్త సంయోగము సింగమి. ఓకే, when the formation of zygote, that is called as సింగమి. Okay students, one male gamete N and egg cell gives rise to formation of zygote. This process called as a సింగమి. సంయుక్త సంయోగము, zygote సంయుక్త బీజము. Okay students, okay, this is male gamete and plus egg cell. Okay, now coming to second fertilization. Okay students, these are antipodals. ప్రతిపాద కణాలు. Okay, whereas when the second male gamete enter into nucleus in the middle of female gametophyte. Okay students, that is they will become a secondary PEN, primary endosperm nucleus. It will become a primary endosperm nucleus when the male gamete join together to secondary nucleus. This is secondary nucleus. Okay students, this is 2n condition. This is in 2n condition. Male gamete, this is n condition. 2n plus 2n, both are 3n. Primary endosperm nucleic. This is triple fission. త్రైస్థితిక అంకురచ్ఛేదము అనేది ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. దిస్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ as double fertilization. This is first fertilization, this is secondary fertilization. So that's why this is called as double fertilization. ద్విఫలదీకరణ అనే దృగ్విషయము మనము ఈ యొక్క యాంజియోస్పర్మ్స్లో ముఖ్య లక్షణంగా చూడవచ్చు. రైట్ స్టూడెంట్స్, angiosperms, these are classified into two types of classification of plants. We can find in the angiosperms monocotyledonous and dicotyledonous due to cotyledonous of seeds. Okay students, PEN means primary. endospermic nucleus. ఇది 3n కండిషన్లో ఉంటుంది, అంటే నథింగ్ బట్ అంకురచ్ఛేదము. ఓకే స్టూడెంట్స్, అంకురచ్ఛేదాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ and life cycle of angiosperms. Let us discuss about life cycle of angiosperms. Angiosperms are exhibit haplantic life cycles and diplantic life cycles and
diplohaplantic life cycles present in the angiosperms. Okay students, angiosperms haplantic life cycle, which is first formation, zygote will occur in the formation in the angiosperms, first stage, and zygote it will undergo to meiosis. Okay students, and when occur the meiosis, the spores will produce from the zygote. Okay students, and so spores will formation into gametophyte, సంయోగ బీజదంగా మార్పు చెందుతాయి. సిద్ధ బీజదం అనేది సంయోగ బీజదంగా, spores will formation into gametophytic stage, and gametophyte it will formation into samyoga bija jananam, gametogenesis, and it will become a syngamy process. Syngamy again formation into zygote. Okay students, సింగమి సంయుక్త సంయోగం చెందుతాయి. ఈ సంయోగ బీజదం అనేది సంయోగ బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సంయోగ బీజాలు మళ్ళీ రెండు కూడా సంయుక్త సంయోగం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, సంయుక్త సంయోగాన్ని ఏమంటారు, సింగమి అంటారు. ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఒక ఫీమేల్ గ్యామెట్ రెండు కలిసి మళ్ళీ సంయుక్త బీజంగా మార్పు చెందుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ హాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, ఏకస్థితిక జీవిత చక్రము. ఈ యొక్క హాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ we can find in the algae. Okay students, this is special character of algae. Only algae are exhibit haplantic life cycle. Now coming to diplantic life cycle. Okay students, diplantic life cycle అనేది ఇది మనము చాలా వరకు అన్ని ఆంజియోస్పర్మ్స్ మొక్కల్లో మనము చూడవచ్చు అన్నమాట. డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, ఇది ఫస్ట్ స్పోరోఫైట్ అనేది సిద్ధ బీజదము, అంటే ఇది ఒక చిన్న మొక్క లాంటిది. మనం బ్రైయోఫైట్లో చూసాం కదా, బ్రైయోఫైట్లో ఇది చిన్న మొక్కలాగా ఉంటుంది. తర్వాత ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ టు గ్యామెటోజెన్సిస్, సంయోగ బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ సంయోగ బీజాలు అనేటివి అక్కడ మనకు సంయోగ బీజాలు అనేటివి ఏం జరిగింది, సంయుక్త బీజంగా మార్పు చెందింది. మరి ఇక్కడ సంయోగ బీజ జననం జరిగిన తర్వాత ఈ సంయోగ బీజాలు అనేటివి ఈ గ్యామెటోజెన్సిస్ undergo to meiosis. Okay students, after when sporophyte will produce gametogenesis, gametes are undergoes to meiosis, శేఖరణ విభజనకు లోన్ అవుతాయి అన్నమాట ఈ గ్యామెట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈచ్ గ్యామెట్స్ విల్ undergo to meiosis. Each gamete will produce gametophytes, gametes. Okay students, one gamete it will produce two gametes, and again it will produce two. Okay students, they are in condition, they are haplantic condition, and each male and female gamete will go to formation of syngamy. When occur the syngamy, it will formation into zygote. Okay students, and zygote again modify to sporophyte. Okay students, ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్ జరిగిపోయింది అనమాట. ఏంటి, సిద్ధ బీజాలు అనేటివి, స్పోర్స్ అనేటివి మనకు సంయోగ బీజాలుగా మార్పు చెందినాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ సంయుక్త బీజదము మియాసిస్కి లోనైంది. కానీ ఇక్కడ మనకు సంయోగ బీజ జననం జరిగిన తర్వాత
డైరెక్ట్ సంయోగ బీజాలు సేకరణ విభజనకు లోనైనవి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకు స్పోరోఫైటిక్ స్టేజ్ అనేది లేదు. ఓకే స్టూడెంట్స్, గ్యామెటోఫైటిక్ స్టేజ్ అనేది ఇందులో లేదు. డైరెక్ట్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పోరోఫైట్స్. సిద్ధ బీజం నుండే సంయోగ బీజాలు రావడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ ద యాంజియోస్పర్మ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఈ యొక్క ద్వైస్థితిక జీవిత చక్రం అనేది ఈ యొక్క ఆవృత బీజ మొక్కలు అనేటివి చూపిస్తాయన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇవి జనరల్లీ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ ఆటోట్రాఫిక్ ప్లాంట్స్, అంటే స్వయం పోషకాలుగా వ్యవహరిస్తాయన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ డిప్లోహాప్లాంటిక్ స్టేజ్, ఏక మరియు ద్వైస్థితిక రెండు లైఫ్ సైకిల్స్ని ఇవి కలిగి ఉంటాయమ్మా. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఏక ద్వైస్థితిక జీవిత చక్రాలు. స్పోరోఫైట్ సిద్ధబీజము, సిద్ధబీజ స్పోరోఫైట్ undergoes to meiosis and it will produce spores. Spores will formation into gametophyte. Again will gametophyte produces to gametogenesis, and gametogenesis after gametogenesis syngamy will formation in the angiosperms. Syngamy after the syngamy zygote formation in the angiosperms. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మియాసిస్కి లోన్ కావడం జరుగుతుంది స్పోరోఫైట్ అనేది. ఈ తర్వాత మనకు స్పోర్స్ అనేటివి ఉత్పత్తి అయితే సేకరణ విభజనలో మనకి ఎన్ని కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయమ్మా? 4 కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి కదా. అందుకే 1, 2, 3, 4 ఇవి స్పోర్స్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? స్పోరోఫైటిక్ స్టేజ్ కనిపించింది, గ్యామెటోఫైటిక్ స్టేజ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద diplohaplanttic stage. So that's why sporophytic condition to N and gametophytic stage N. So diplohaplanttic stage. Okay students, this is the overall life cycle, diplohaplanttic life cycle. Bryophyta plants, mostly bryophyta plants are exhibit diplohaplanttic life cycle in the bryophyta plants. Okay students, this is the overall angiosperms life cycle and general characters of angiosperms and reproduction and double fertilization. This is important. Okay students, please focus on it and remember it. Thank you.